nhà muốn đọc bài. Không, có cô Zama em bé như vậy có đang thuận lợi không? Con gái có thuận lợi đọc bài không, hay là con gái muốn nghe tư vấn luyện tiếp cái phần hôm qua? Đọc Nhà bài đọc là đọc bài. bài gì ạ? Có cô Zama em bé như vậy có đang thuận lợi không? Con gái có thuận lợi đọc bài, ý là đọc bài K24 á. Ừm, Đọc bài như thế này nè, để chị mở nha. Cái phiên bản này là nó cũng hồi xưa một chút, cho nên nó sẽ có một số các cái từ bây giờ mình cập nhật thêm á, cho nên là bây giờ làm sao ta, mình đưa vào trong cái nhà, có nhìn thấy file mà My chia sẻ xem màn hình không? Có ạ. Ờ, vậy chắc mình cứ đọc cái phần này trước đi ha, xong rồi nó cũng chưa có phải là cái này, còn phải chỉnh sửa lại một chút nữa, do là nó có một số từ mình đã thống nhất lại á cả nhà. Ok, để chị làm thành một đoạn đi, này làm tới đây đi. Chị My ơi, không thì lấy cái Notion đó là em trích từ cái lời của chị trong video chia sẻ đó chị. Vậy đó hả? Không, Ừ. đang đang muốn mọi người họ coi cái lời, cái dẫn giảng của thầy á em. À, à, à. Ừ. Đang muốn mọi người học từ thầy ấy chứ, chị vậy thôi chứ nó vẫn còn thiếu nhiều ý ở trong đó đó mà. Không phải thiếu, nhưng mà kiểu giống như là mình sẽ không có cái sự lặp lặp đi lặp lại của thầy, nó đang còn trong giai đoạn mình, nếu mà mình muốn cho nó đầy đủ hết á Zama. Đây, thôi để đó chị lấy cái đoạn này mình làm lại đi, không sao ha, cả nhà chờ chị xíu, chị vào notebook cho em nè. Ok, không sao, mình vừa học mình vừa kaizen lên, làm em. Chắc là mình sẽ soạn lại mấy cái để coi thử có ai có không thì mình dịch cho nó ngon. Chỗ này áp suất buổi 1, buổi 1 K24 thầy 3T. Ok, xếp lại rồi. Bây giờ mình cho bạn ấy giúp mình dịch nha, để chị lấy câu lệnh nha. Con gái có biết dùng cái bạn notebook eo em để mà dịch chưa con gái?
chưa có biết chưa, để chị để chị hỗ trợ để chị hỗ trợ cách là cách cách dịch. Dạ chưa ạ. Chưa, để thế thì cầm tay chỉ chuột luôn nha. Vâng ạ. Ừm, để sau này con gái cũng có thể tự chủ động được ấy. Vâng. Ok, ok. Rồi đợi chị xíu, chị lấy câu lệnh đã. Sao hôm nay chưa có thấy cô Mai Trang vào học ta? Đây nha, chị sẽ chia sẻ cho em nè. Đầu tiên là mình sẽ có một cái bạn notebook LM này nè, chuyển ngữ nè. Xong sau đó mình sẽ dán câu lệnh vô. Đây, dán vô. Mình bỏ cái buổi 1 đây đi. Đó, bỏ hai cái đó. Rồi, buổi 1 English này cũng ok rồi. Bây giờ mình cho bạn cái này ha. Buổi 1 cái này luôn. Rồi, mình ok. Con gái có biết lấy bạn notebook em ở đâu chưa không con gái ơi? Dạ chưa luôn ạ. Vậy đó hả? Ủa hôm Vâng trước ạ. lúc hướng dẫn để làm bài tiểu luận là con gái đã vô làm được rồi mà ta. Dạ vâng ạ, nhưng mà để tạo cái bạn chuyển ngữ riêng như thế này thì chưa biết ạ. Vậy đó hả? Con gái hôm trước có cho địa chỉ email rồi đúng không? Để đây để đi vào. Hôm trước con Vâng ạ. gái gửi địa chỉ email qua bên Telegram hay đâu ta? Trần Ngọc Điệp. Trần Ngọc Điệp. Hình như hôm đó là để em gửi lại ạ. Ok, ok. Gửi lại cho chị bên Telegram đi để mình có luôn á. Để chị share cho em cái Vâng ạ. bạn chuyển ngữ này luôn ha, rồi em vào dùng ha. Vâng ạ, em vừa gửi. Rồi đây, copy email address vào trong phần notebook của em, share này. Rồi, V vào ha, V vào. Chị cho em thành editor luôn. Send. Em coi thì có cái link trong email chưa ha? Em coi trong email của em á, nó có cái thông báo mới chưa? Em vào đó em mở ra xem. Đây em nhận được rồi ạ. Rồi em mở ra đi. Em mở rồi ạ. Ừ. Bây giờ mình bây giờ mình sẽ cho bạn ấy dịch, nhưng mà sao buổi 1 mà bạn ấy dịch sao nó ngắn ngủn như thế này á, nên là để chị coi lại. Để chị làm lại câu lệnh chút nha. Để cho bạn làm lại buổi 1. Đây chị làm lại buổi 1 thầy Pate xem nào.
Yuri hãy chuyển ngữ phần trí thức chia sẻ buổi 1 K24 K24 thầy 3T. Yuri nhớ bám sát từng câu từng chữ để đảm bảo nội dung học tập của chương trình. Đây, sản phẩm. Để chị làm lại này. Đây này, Yuri hãy chuyển ngữ 100%. Con gái mở ra được chưa? Con gái mở ra được rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Con gái vào cái phần nhóm Telegram của mình á, nhóm đồng hành cùng mentor tiếng Anh á, nó có cái phần gọi là tài liệu à. Trong đó chị có để cái phần gọi là Google Drive, để cái phần của K24 á, con gái ơi. Trong đó mình có cái phần Vâng. tiếng Việt mình đưa qua nha. Tiếng Việt là từng câu từng chữ ở trong á. Tại vì cái này cái file này hồi đó mình làm nhưng mà nó có một số những cái từ từ mà mình đang cập nhật lại á. Cho nên là mình lấy cái phần tiếng Việt mình đi dịch lại luôn đi. Tại vì nhìn vô nó chưa có hoàn toàn là đúng như cái mong muốn của mình á. Xem nào. Sao nó cứ ngắn ngủn như thế này ta? Khi chúng ta đây là một buổi học mang tính nền tảng. Ừ. Còn nó vẫn chưa có ra cái chưa có ra cái giống như mình mong muốn á. Để chị coi lại nè. Cái này quá trời luôn mà sao bạn ấy chỉ dịch có nhiêu đó ta? Ok, ok, ok. Rồi, copy vào đây. Này nhiều quá rồi. Rồi. Ok. Nó có nhiều cách lắm con gái ơi, miễn sao mình dùng mọi thủ đoạn để mình miễn sao mình dùng mọi thủ đoạn để mình có được ta lộ trình thường xã hội ép con người ha. Đây đi lên đi. Ồ, tính ra mình chuẩn bị đâu có còn mấy ngày nữa là mình đi thi đâu ta, hình như còn đúng 1 tuần đúng không? Vâng ạ. Ồ, nhanh lắm ấy. Ủa nhưng mà lúc mà thi đó thì con gái xin nghỉ phép hay sao? Dạ hôm thi là cuối tuần, thế nên là em thức khuya. À Xong cái giờ thi là nó lại trùng vô cái giờ coi như là cuối tuần ở bên đấy. Ừ, vâng.
Nhưng mà cái giờ bên đó với giờ bên này cộng lại thì nó lại bị lệch hả? Ừ, hình như ngày thi là ngày 26 thì là ủa là chủ nhật. Ờ, Vâng, nhưng mà coi thì vấn đề là cái giờ ấy chứ. giờ, giờ thi là buổi sáng ở Việt Nam 8 giờ sáng thì tức là 2 giờ sáng chủ nhật ở bên em ạ. Trời đất ơi, vui vậy đó hả? Vâng, phải thức 2 giờ. Á, Điệp ơi Điệp à luôn á, 2 giờ sáng dậy thi. Thôi cũng là trải nghiệm lắm đó nha, nhưng mà không sao đâu. Chắc là cũng sẽ có một số thầy cô mà ở bên nước ngoài nó cũng sẽ có trường hợp như vậy á. Dạ, mà mỗi mình em ở bên Anh còn mọi người lại ở bên Mỹ, thế là mọi người được cách tận 12 tiếng, tức là mọi À, người đi vào lúc 8 giờ tối. à, that the system was unable to answer ta. Thôi, chắc chị nghĩ là cái này để chị có thời gian chị xử lý chút xíu đi. Bây giờ nếu mà không có ai nói thì chị mở cái khóa ra để mình nghe tiếp ha. Mình Dạ nghe vâng ạ. những cái hiện thực, chị chia sẻ tiếp cái buổi ngày hôm qua để vô nguyên lý ánh sáng cho nó trọn vẹn đi. Rồi rồi sau đó chị ngồi, hôm nay chị ngồi chị soạn lại theo cái ngôn ngữ mới nhất này đi, xong rồi sau đó ngày mai đọc và mình muốn đọc thì vào đọc cùng nhau nha. Vâng ạ. Ok, ok, đúng rồi, chị Dạ. thấy như vậy đi cho nó thuận lợi. Hôm nay sao không thấy các cô ấy vào ấy chứ, nên là thôi mình học theo kiểu nào mình cảm thấy tổng nghiệp thuận lợi nhất ha. cái Vâng ạ. phần cái phần video playlist mình vào đây, bạn ấy nằm ở buổi khoảng thứ ba á. Đây chị mở nha, Vâng ạ. 1, 2, 3 rồi bật lên. Dạ, dạ chào cô Vân. Cái này vậy là Cô Vân ơi, vô tối nay cô lên sân nha. vậy là số 10. Appropriate principal blank. Rồi chị mở lại. Ok, chị biết là chị cần làm gì rồi đây. Chị sẽ chuyển ngữ lại luôn á bé Điệp. Chị sẽ chuyển ngữ lại xong rồi sau đó là mình sẽ làm thành cái file nghe luôn á bé Điệp ơi. Xong bỏ Làm được em. xong để bỏ lên Notion AI lại, bỏ lên Notion AI, đưa vô cái Google AI Studio á. À, Thế là mình làm ra file âm thanh xong mình thủ đắc cái file đó luôn được. Ok. Chị hình dung là tự nhiên có bối cảnh không chị mới hình dung ra á, để chị làm từ từ ha. vâng ạ. Ok, vậy hôm nay mình lắng nghe tiếp nha. Vâng, biết ơn Ok. chị. In the house. So Em chuyển hot cho chị rồi chị cấp hot cho cô My ha. vâng ạ. Where's there was the house and It'll be there somewhere. Rồi em xin phép em ra em nhận link của bên kia đây. I don't know what it is anymore. cô Hoa cho học sinh có hóa chứ ạ? Now, 7. Yeah, you can review. That'd be wonderful. Hello, cô Hoa My. Yeah, good morning, Andran. Good morning, everyone. Ok, mình nghe Yes, một chút and ha. like we have 15 minutes for sharing about the lessons, impression, and realization for the knowledge that we learned together yesterday. Yeah, and thank you so much for Andran, chị Đinh Hoa to be the MC today. Yeah, please go ahead. Hello, everyone. Xin chào Kenya. I'd just like to share my gratitude and appreciation for Go Jaime and all the supporters I have in House 339. And I have so much gratitude towards
Tai Tuan for all this knowledge, and Tai Tong for also sharing the knowledge as well and being a supporter in our House 339. And I really appreciate all the work they are doing for me and my family in House 339. And the lesson I learned yesterday was how to transform from from being nothing to something, and also for our holistic house where we have if we don't have our health, we won't have our inner being. If we don't have our relationships, we won't have anything as well. And also with the finances, if we don't have our finances, we won't have our health. We won't be able to afford to pay for our health. We won't have a good relationship because everybody needs money. Everybody needs money to support a relationship, and also your inner being you will not have your inner being because you'll be in a negative state. And if you don't have all of that, you will not have your inner being. And to have a positive inner being, you need to transform. And with that, you need your limited awareness. You have to dissolve all your fears, all your failures, to not have any of that, cross it out. And yeah. And then if you can do that, you'll have a inner awareness of a positive inner awareness, a balanced inner awareness. And now I'd like to introduce Ko Hai Mi. She's our We have about 15 minutes. looking for her, forward to her sharing today. We have about 15 minutes to share our lessons and expression. So we Yeah. have another 10 or 8 more minutes. So, Somebody else share. yeah, invite anyone. Anybody else like to share? Well, do they understand? Okay, I can. Yes. I can share. Hello everyone. Thank you everyone to be in the Zoom. So I just like to. I would like to express my honoring gratitude to the knowledge and to the philosophy. And also, I'd like to express my honoring gratitude to the community of 5 element with wisdom that we are in right now. And in Vietnamese, they call cộng đồng minh triết ngũ hành. So in English, we translate it into community of 5 elements with wisdom. So we appreciate, we are honoring gratitude for this community because then we're able to share our learning, our realities, what we learn from the teacher sharing to us. Especially we honoring gratitude to Ko Hà Mi sharing with us the lessons or the sessions about understanding inner being, creating inner peace. That's the title is about that. And so just a quick what I got yesterday was so let's see if that's good. Was that Ko Hà Mi was sharing about the principle of light. So the principle of light is it's the principle. There's one of the 4 laws and principle. The first one is the principle of light. So there we are living in the duality world. There's always dark and light, and there's always 2 sides of things. So what I heard she was sharing yesterday session was most in the intention of a human, we tend
to go and solve our problems. And that is in the room of the principle of light is that we are trying to get the darkness out of room, which is as we heard from yesterday, is almost impossible. So in order to bring light in, we instead of so it's like we comparing, or we how do we say the word, we take the example as when a person encounter an issue or circumstances, we tend, as a human, we tend to solve the problem. So it is equivalent to go into a dark room and remove the darkness in the room, which is almost, yes, it can be done, and it can be taken a long time, or we can sometimes lost in the dark room. So the best way is to bring light in. So what's the best way to bring light in? The example is, and as a human, we think there's so many problems that we encounter. So because of the philosophy the master shared to us, if we keep it as simple as there are 4 areas of life, which is we put it in a house. It's called, it was put in the teacher put in a house. It's called a house of holistic. And the house of holistic has the foundation is the inner being. The left side of the wall is health and wellness. And the right hand side of the wall of the house is the relationships, all the relationships that you have, family, friends, and at work, that included. And then on top of that house is the house is the finance. So what I see some of the young people right now, what they do is they go and work for money, because some of us, the mentality is money is everything. So so that's it's almost like the people build a house start from the roof. So and so that is it's not solid. So in a way, so so it's like those are the 4 area of life that we look at in a simple way. So for example, someone have some mental issues, then it can affect the relationship, which is, and then affect the health, and affect the finance. And if someone lack of the health, not taking care of the health, it can affect the mentality and mental, the inner being, or it also affect the relationships and the finance, and then vice versa. So how to balance those 4 areas of life? So even there is a problem arise, then it can be simply handled, instead of thinking there's so many problems, where do I start, and things like that. So that's what I got to take away from yesterday's lesson. And well, thank you so much for listening. And I have a chance to review as well. So I think it's in a couple more minutes. Anyone would like to share what they were able to take away from yesterday? Really honoring gratitude for cô Vũ Thị Hồng Thanh in the Zoom, cô Hoàng Mạnh, cô Mỹ Hà, cô Lê Nga, cô Kim Vân, cô Ngọc Tân, cô Lê Phượng, cô Bé Nhiếp. Vâng, thì very honoring gratitude to have you in the Zoom today, and let's put some hearts and flowers to welcome
Go Hoài Mi, our teacher today, will share with us the session. This is our third one. 1, 2. This is the fourth sessions. Yeah, the fourth sessions for the understanding inner being, creating inner peace. Let's put some heart, make the Zoom warm and welcome teacher Hami. Welcome, teacher Hami. Yeah. Thank you everyone thank for allowing me you. to be a part of your class. Thank you so much for anh Ron, chị Phan Lê Phượng, and everyone. I'd like to express my honoring and gratitude also to our teacher, and also teacher in WIT training organizations, especially for the precious knowledge that we receive. And I express my honoring and gratitude to cộng đồng Minh Triết Ngũ Hành, cô Minh Tuyết, cô Dung, and cô Mỹ Ngọc, who is the connector, give me a chance to be here and share with everyone about the journey of expanding our inner awareness about the inner beings. And thank you so much for all the presence of brother and sister in the Zoom at the moment. Yeah. So we have just listened to the sharing about the lessons, impression and realizations from Andron and chị Hoa. And I would like, I hope that in the coming day, we will listen to more sharing from all the brother and sister in the in our Zoom. Yes. And are you ready to start our lesson today? Yes, with all ears. Yes, if you all are already ready, so allow me to share the screen and we will start. Yesterday, we are sharing with each other about the principle of light. And I just like to remind a little bit. We have here is an image of the rectangle. Is the represent for a dark room, and we would like to lighten up our house, our rooms. So what should we do? In this case, we have two options. Option number one is to bring in the light, and the second option is to remove the darkness. And we already have an agreement with each other yesterday that we will focus on the option number one. That is, we will bring in the light into the room in order to lighten up this room. We relate this image, this knowledge to our human lives. We can see that in our lives, maybe it's not depending on the age. Maybe you are young children, or you are an adult, or you which country you are living. But then somehow we are facing with some difficulties in our life, and we consider the difficulty, the problems that we are facing is just like the darkness. And normally, when the problems occur to us, we have a tendency to try to find a solution. We try to fix the problems. But when we look back into the principle of life, if we try our best to solve the problem, it's just like we try our best to remove the darkness. And the more effort that we make, maybe the bigger difficulty might come to us. So in order to be aligned with the principle of light, we focus on bringing to the light. And here, thank you so much for the teacher who already shared with us that we can see in our human life there are millions of problems that we might facing in our life. But then, in short, we only have 4 main problems that related to the inner beings,
related to the health, related to the social relationship, and related to the finance. This is the first inner awareness that I'd like to share with everyone. That is from now on, yes, in our life, we know that we just have four main problems in our human life. That is the problem related to the inner beings, the problem related to the health, problem related to the social relationship, and problem related to the finance. So our duty is to master. We master our inner beings. We master our health. We master our social relationship, and we master our finance. At that moment, we are master our whole life. We master our whole lives. And then remember, we will never try to solve any problems, but rather than we will bring in the light. We will bring in the light. And today I am very happy to move forward and to share with you what are the light. And I would like to invite everyone in the Zoom. Together, we will draw a bigger house. We draw a bigger house. We have here a bigger house. And then our house here, we have also the inner beings. We have here is the inner beings. The inner beings. And we have here is the health. And we have also in the right pillar of the house, that is the social relationship. Social relationship. Relationship. Social relationships. And in the roof of the house, we have here is the finance. And in the middle of the house, so can you please draw with me a hexagon? A hexagon in the middle of the house. And then we will connect all of the angle of the hexagon into the house. Yeah. And please write down with me. This one is wisdom. We have here is the mentality. 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 We have here is the character. Maybe, okay. Maybe we draw, just please allow me to draw again because I write down the words. Yes. Okay. So,
All right, we write again. The inner beings. In the foundations of the house, we have C is the inner beings. Inner being. Here we have the health. We have here social relationship. Social relationship. And here we have the finance. Finance. And then we have here is wisdom. We have here is mentality. Mentality. We have here is character. We have here is character. We have mentality, character. We have here is virtue. And this one is physical health. Physical health. We have here is the competency. Competency. And we have here is the material wealth. Material wealth. Yeah. And this is our house, and we name this house is Wish Home. Okay. Our house here is Wish Home. So anyone, you already finished drawings this house? Anh Ron, chị Phượng, whether you have already finished drawing the house? Yes. I'm done. Yes. And this is the lights that we will lighten up in our house. That is the lights of wisdom, the lights of mentality, the lights of character, the lights of virtue, the lights of physical health, the lights of competency, and the light of material wealth. And we call this one is 7 dimensions of holistic wealth. And from now on, we just need to focus on to enrich. We enrich our wisdom. We enrich our mentality. We enrich our character. We enrich our virtue. We enrich our physical health. We enrich our competency. We enrich our material wealth. And when we already light up our house with this light, and we already enrich all of these 7 dimensions of holistic wealth, it is very simple for us to stand above all of the adversary, all of the problems that might occur in our life, and it is very simple for us to master our inner beings. We master our health, master our social relationship, and master our finance. So congratulations, because from now on, we already know about the light that will help us to live a very light, very joyful, very, very simple life with just and we call all of this life with the name that is the 7 dimensions of holistic wealth. So we continue writing down. This one is the 7th dimension.
7 dimensions of holistic wealth. 7 dimensions. 7 dimensions of holistic wealth. Holistic wealth. All right. So let us write it down again. So first, here we have is the material wealth. We get writing here is material wealth. Material wealth, and we have here is competency. It's physical health. Physical. Next here is physical. Physical health. And we have here is competency. Competency. And we have virtue. We have character. We have mentality. And we have wisdom. And this is the 7 dimensions of holistic wealth. When we are saying a person is wealthy, normally people will thinking about the material wealth. So it's focusing on how many houses, how many cars, how many land, how many access that a person they are having. But then what is the meaning of a person? They have all of the things, but they do not have a good health. So they think that, a wealthy person is also need to be a healthy person. So they focusing on increase also their physical health here. And they not only aiming for the physical health, they aiming also for the mental health, for the social health. Yeah, and then they said that, all right, I already have a lot of property. I already have a good health. But then, if I do not have the appropriate competency in order to manage, and in order to let the property to develop and to become like bigger and bigger. Or if you have your children, you would like to share with them your property, but then you do not have the competency to share with them the competency, how to manage the cash flow, how to manage the money, and then maybe sooner or later they will assume all of the money or the property you left to them. And then people think that if we already a wealthy person, we not only we are wealthy on the material wealth, but also we should have a good house, and also we should have an appropriate competency. And all of these elements I sum up into the words that is material. This one is material. Material. And they said that, we already have a large property. We already have a good health. We already have appropriate competency. We know how to work. We know how to manage and to develop our career. And we can go to work very, very well. But then if we cannot listen to other people, we cannot listen to other people.
We do not keep our commitment. We do not love other people. We do not take any responsibility. And also we do not respect and follow the law. So that people, they thinking that, oh, I also need to enrich, I also need to enrich my virtue. So they said that, yeah, we also need to focus on to enrich our virtue, the virtues of humanity, the virtues of propriety, the virtues of wisdom, the virtues of accountability, and also the virtues of trustworthiness. And they said that, oh, I have to be a person with these 5 virtues. And then they moving on. They said that, oh, I already a person who is enriched in the material wealth, enriched in the physical health, enriched in the competency, enriched in the virtue. But then look around me, there's nobody with me. Nobody wants to stay close with me. So what is the meaning of to be a wealthy person? So they're thinking about, oh, I am a very wealthy person, but I need also many beloved ones be with me, many staff and many like brother and sister want to stay close to me, and they are thinking about to enrich their character, and they enrich their character of choice, characters of hope, of trust, characters of honoring and gratitude, character of love, character of tolerance, character of humbleness, and character of truth. And they tell that, yeah, when I become a person who has this 9 character, many people want to stay close to me. And at that moment, I am a successful person. And yes, I am not only a wealthy person, but I also a successful person. And they said that, oh, when I already have the people with me, they are stay close to me. But what if I cannot have the inner energies of inner peace? I do not have the inner energies of tolerance. I do not have the inner energies of honoring and gratitude. So in the relationship, in our interaction, in our communication with the people around us, and then they are thinking, wow, I have also to enrich my mentality and the mentalities of inner peace, mentalities of tolerance, mentalities of honoring and gratitude. And then they also thinking that, oh, and then when the thing happens, if I also enrich my wisdom, I can stand above all of the adversity that's happened to my life. So they think that to become a person, a truly wealthy person, we need to focus on to also enrich our virtue, enrich our character, enrich our mentality, enrich our wisdom. And we call all of these force wealth with the name that is non-materials. Here is the non-material. Non-material. And the people, they focusing on to enrich not only the materials factor, but also they enrich their non-material factor. And here we have the 7 dimensions of holistic wealth. And from now on, for the rest of our lives, when a person, they ask him, how do you think about a wealthy person? So we need to share with them, you are a wealthy person, you are a person to enrich, to become a person with 7 dimensions of holistic wealth. You are a person who is rich in
wisdom, rich in mentality, rich in character, rich in virtue, rich in competency, rich in physical health, rich in materials health, material wealth. And this is also what we call the ultimate maturity of a person. We are human beings. We are aiming to mature. And this is the ultimate maturity of a person we are aiming for. To become a person who has the 7 dimensions of holistic wealth. Biết ơn cả nhà đã cùng lắng nghe, cùng học tập ha. Nãy nó đang dang dở nên cho nó trọn vẹn luôn ha. Dạ. Rồi, biết ơn cả nhà. Hoài My cùng với lại cô Trima và cô Thúy. Còn nếu như mà có thầy cô nào mà mình thuận lợi, mình muốn đóng gói khóa thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui offline K12 ha. Mình làm bảng chuyển ngữ này, mình làm glossary of words, mình tập hợp khái niệm và đồ hình liên quan để chuẩn bị cho cái phần tư vấn huấn luyện của cả nhà, thì có thể đồng hành cùng ha, để chúng ta có cái phần chuẩn bị thật là tốt về phần nguyên liệu ha. Dạ, một lần nữa rất là biết ơn sự hiện diện của các cô. Hoài My xin phép được dừng YouTube và chúng ta chuẩn bị. dạ Và cả nhà bắt đầu cái